Ein Kuchenregalvala Gurs Ana System, Steppel von Kleidung die täglich neu organisiert werden muss sein. Ein Zimmer das trotz aller Bemjungen niemals dieser sind Ruha, all das kennen Sie, nicht wahr, aber es gibt Techniken, aus Japan, die seit Jahrhunderten praktisiert worden, und die Ihr Zuhause, und Ihr Leben Grundel, gen Verwandel, kennen dies Geheimnis, Erfordern, keine teuren, Möbel keine kompliziert, Osterstone und auch, keinen besonderen, Fit, Sie bentigen nur, eine neue Art zu denken, und zu handel, bever beginnen, mit Chage Sie einladen, wenn Sie sich ein elegantiers Schneers und harmonisches Zuhause wünschen, dann abonnieren, Sie jetzt den Kanal, aktivieren, Sie das Glöckchen, und hinterlassen Sie einen Daumen nach oben, so verpassen Sie keine Geheimnisse, die Ihr tägliches Leben verwandeln können, denken Sie einmal daran, Sie betreten ein Zuhause, und sofort spüren Sie Frieden, nicht wegen der teuren Einrichtung oder der perfekten Decoration, sondern wegen der Atmosphäre, einer Energie, die Sie sofort umarmt. Das ist das Geheimnis japanischer Häuser, selbst in kleinsten Räumen schaffen Sie Hewitt, Ruhu und Funktionalität. Wie machen Sie das? Die Antwort liegt in 15 praktischen Geheimnissen, die ich mit Ihnen teilen würde, von besonderen Techniken des Voltens bis hin zu revolutionären Organisations. Dies Prinzipien basieren auf Jahrhundertilter Weisheit, die Ordnung, nicht als Pflicht, sondern als selbst Surge betrachtet erst. Geheimnisse, Osoji die spirituelle Reinigung. In Japan gibt es ein Tradition namens Osoji die weit über das Gunlich Putzen hinausgeht. Es ist ein Ritual der tiefen Reinigung, das nicht nur das Haus sondern auch die Seele erneuert. Stellen Sie sich vor, Sie putzen nicht nur Staub weg, sondern schaffen Raum für neue Energie. Das Problem, das Osoji ältest, ist die Stagnation. Kennen Sie dieses Gefühl, das als stillsteht, oft spiegelt die Umspannung genau das weiter. Ansammlungen von Dingen, Vergessener, Schmutz, vernachlässigt, Ikon, all das schafft ein unsichtbar Last. In der Praxis können Sie Ihren eigenen Osojrhythmus entwickeln, reservieren, Sie seid nur dafür keine Handys, hinhetzen, wollen Sie einen Raum ATM an Sie, tief durch, und beginnen Sie reinigen, Sie, als würden Sie sich am Innenheiligen Ort kommen, entfernen, Sie als von seinem Platz, reinigen, Sie vergessen, Oberflächen, öffnen Sie die Fenster, lassen Sie die Luft zirkulieren, wenn Sie fertig sind, halten Sie einen Moment in und beobachten Sie, was sich in der Energiediocese Roms verändert hat. Sie können beispielsweise jeden ersten Samstag im Monat dafür aus. Schalten Sie ruhig Musik ein, bereiten Sie sich später einen Tee zu und verwandeln Sie diesen Moment in Selbstversorge, statt in ein Flickr direkt nutzen. Sie verbinden sich wieder mit Ihrem Zuhause. Es hört auf, Last zu sein und Wort zu einem Zufluchtsort, und die glauben Sie mir, wenn Sie mit Bewusstsein putzen bleibt die Anordnung länger fern, weil sich die Energie des Raums verändert. Zweites Geheimnis Danshari, das bewusst Loslassen haben Sie schon einmal Schrank, geöffnet, gedacht, ich habe nichts zum Ansehen, obwohl Avola Kleidung ist. Das ist nicht nur Mengeldorganisation, das ist Überfluss. Hier kommt das Japanische Konzept Danshari ins Spiel, was wörtlich wegwerfen, und das sich trennen bedeutet. Danshari ältest das Problem der sinnlosen Anhäufung, oft brauchen wir nicht mehr Buchsen zum Organisieren, sondern weniger Dinge, weniger Anordnung, weniger Ablenkung, weniger Gewicht. Dies Japanische Methode lehrt jeden Gegenstand zu betrachten und die sich zu fragen, the first das noch nützlich, matcht es mich glücklich, repräsentiert es mich gut. In der Praxis beginnen Sie mit kleinen Dingen, nehmen Sie ein Schublade, ein Regal, ein bestimmt, echte Hauses berühren, Sie jeden Gegenstand, beurteilen Sie ehrlich, the first is kaputt steht es seit
Geran unbenutzt da. Worden sie es behalten. Wenn sie hut ihr Zuhause von Grund auf neu einrichten werden, das scheint einfach aber dies Gest schafft Physischen, fundamentalen Raum, und den Gegensatz, Südem, was es scheint, ist das, Kinekati, der Verlust, sondern ein, Ekati der Befreiung, sie kennen, sogar, einen, Dauerhaufen, Korb für, das Loslassen, in ihrem Haus, aufs, in den Ciels legen was sie ein Woch, lang nicht mehr bra. Der direkt, Nutzung von Danshari, Leichtigkeit, Klarheit, Einfake, Reinigung, Ihr Zuhause Guent, Rom, Ihr Geist Och, Sie wurden verstohlen, das, Sie, weniger, Sie haben, desto mehr, Wort, den Dingen, geben, die wirklich, wichtig sind. Drittens Geheimnisse Taku, die Vertical Organisation, haben Sie schon einmal, das Gefühl gehabt, dass sich ihr, geblieben, oder schrank, schnell wieder, unordentlich werden, egal wie sehr, Sie sich anstrengen. Die Antwort liegt in einer sehr einfachen, undefektiven Technik, die in Japan verwendet wird, Taitaku oder Vertical Organisation. Dies Technik elgist das Problem der unsichtbaren Unordnung, wenn wir Gegenstand oder Kleidung obereinander stapeln Schaffon wir ein, natürlich Barriere, was unten let, vergessen wir, was oben let, zerdrücken, wir jedes Mal, wenn wir es, bugen in Japan, ist, oblique als, so zu organisieren, das, gleichzeitig sichtbar, und die zugänglich, ist, gefällt Kleidungsstätte nebeneinander wie Backe in einem Riegel, Kuchenutensilien werden, vertical in Featuren, enjordnet, die jeden Gegenstand, deutlich zeigen, so ist es im Blickfeld, nichts ist versteckt, und die Unordnung, kehrt nicht, so leicht zurück, wie wenden, sie das, und beginnen, CMIT, einer Kleiderschabelade, unstatt T-Shirts, abereinander zu stapeln, falten, CC unde, stellen CC, nebeneinander auf, die Reihen zu organisieren, keinen, sie Trainer, oder sogar, Einfake, Boxen verwenden, das, gleich gilt für, Kuchenutensilien, Reinigungsmittel, und Büroartikel, der Effekt, ist sofort spürbar, sie sparen, seit im täglichen Leben reduzieren, Visuals, Chaos, und Mahain das, Aufrechterhalten, der Ordnung, sogar Enginemer, es geht nicht, nur ums Aufregungen, sondern darum, sich das, Leben zu, erleichtern. Viertes Geheimnis ma der Wort, de Lehren, Roms haben sie jemals das Gefühl gehabt ist, ihr Zuhause, überfällt ist, selbst, nechdem Ciels, aufgeräumt haben. In Japan gibt es, ein altes Konzept namens ma, was genau die Pause, die Still, den Raum, zwischen den Dingen, repräsentiert ma elgist das Problem der visuellen, Verschmutzung, die sensorischen Überlastung, oft sind, unsere User selbst, wenn sie organisiert sind, mit McBellne Gegenständen, die Welt, der Überfluss, an visuellen, Informationen versagt, unruhig wenn wir uns dessen, nicht bewusst sind, ma anzuwenden bedeutet, bewusst berechtsam, Itemen zu schaffen, lassen sie oberflächen, frei, vermitteln sie es, jeden Zentimeter ETFOs, decorate fem zu, füllen, eluban, sie der Umspang, Pausen zu, machen, wie ein gut, interpunctiert Phrase, ist, das Ergebnis, Rouge Elegance, und der Harmonie, in der Praxis beginnen, sie damit einen, Raum, in ihrem, Zuhause, beobachten, schauen sie auf Wand, Gegenstand, gibt es Platz für Leer, sie kennen, zum Beispiel, ein Riegel teilweise leer, lassen oder ein Wand ohne Bilder, auf einer Kommode kann nur, ein Vase stehen, es geht darum nicht die Persönlichkeit Suni Monsandorn, Irzu, Elubunzu, Amon der, Sofatig Nutzan van Ma, Ihr Zuhause Word, Ruhastralon, Es Word, Zu, einem Ort des Willkommens, Statt der ständigen Stimulation, wissen Sie, was das Schönste, wenn Sie anfangen Lehren Raum zu schätzen, werden Sie feststellen, dass Sie nicht mehr sondern weniger brochen, Funfest, Geheimnis, Ichigo, Ichijetten, Moment wertschätzen, haben Sie bemerkt, wie wir im Alltag leben, und auf den perfekten Moment warten, uns zu Haus zu kümmern, warten auf das Wochenend, auf Freizeit, darauf das wir Lust dazu haben.
Rendissen, Hufen, sich aufgeben, Stress, unter das ständig, Gefühl der Verschuldung, gegenüber dem, eigenen, Japaner haben ein, Philosophie namens, Ichigo Ichi was Obarsets worden, kann als Inmol, im Begegnen, jeder Moment ist einzigartig und der Word, sich nie auf, die gleich wiederholen, Diasis, Geheimnisse, just das Problem des emotionalen Ausschiebens, Ichigo Ichi Eliti Unsein, die Gegenwart, mit Procents, Zulabon, Ungedan Moment, Zuschätzen, als wäre der besonderst, den, einfachsten. In der Praxis bedeutet das, gunlich Momente in besonder Erfahrungen zu verfolgen, sie Kleidung sie is ein Moment der Verbindung sein, spüren Sie, jeden Stoff, spüren Sie Gescher, beobachten Sie das Wasser, spüren Sie die Temperatur, decken Sie den Tisch, fügen Sie ein Blum, ein Kurs, ein Detail hinzu das Diasis, Abendessen anders matcht, auch wenn es nur ein weiterer Dienstag ist, es bedeutet, euch aufzuhören, auf den großen Moment zu warten, in dem wir uns das Haus kümmern. Ichigo Ichi lehrt, das jetzt alles ist, was wir haben. Und wenn das jetzt mit Gefolgelet, Word verwandelt ist, sich, direkt, nutzen, das Zuhause, Word zu, einem, Ort besonderer, Momente, unabhängig, von Grage, Decoration oder, Chaos, des Tags beginnen, sie, sich mit der Gegenwart zu, verbinden, und die, wenn das geschieht, Word das, täglich Leben, zur Feier, putzen Word zur, Meditation, das Zuhause, Word zum Tempel. Sext, Geheimnisse, Matinai, schätzen Sie, was Sie haben Sie sich, Jamels, gefragt, OBC, Etivos, Newskoffen, Ihr Zuhause, zu organisieren, unter den Festzelten, das nicht sehr geholfen hat. Vielleicht ist die Lösung nicht immer mehr dingy zu bekommen, sondern den Dingen, die Sie bereits haben neuen Wort zu geben. In Japan gibt es ein Tiefphilosophie, Nomens Motanai, die Obersetz, Kanals, was für ein Verschwendung, Eberweit, darüber hinaus. Es geht darum Ressourcen, Gegenstand und die Energie zu respektieren, die in Jed, Soch investiert, Verda Diocese, Geheimnis, just das Problem des impulsiven Konsums und der fehlenden Verbindung zu Gegenständen, wenn Sie anfangen, Motanai zu praktizieren unter das, Valig wie Sie, Ihr Zuhause, betrachten anstatt als, anderen zu wollen, beginnen Sie, Möglichkeiten zu sehen, in der Praxis kann Motanai aufmehren, ebenen anwendet. Ein Glas ohne Deckel, kann als Organizer verschubladen, dienen, ein altes Möbelstück, kann renoviert und im News, Leben geben werden, Kleiden die Sie fast nicht tragen, kann kreativen Reinigunster, oder sogar in neue Stück umgewandelt werden. Darüber hinaus, bedeutet Motanai auch, Gott für das zu sorgen, was Sie bereits haben, anstatt es, ständig, zu ersetzen, reinigen, Sie häufig, lagorn, Sie vorsichtig, bewenden, Sie beho. Motanai ist, auch Dankbarkeit, das Bewusstsein, dass jeder Gegenstand in Ihrem Zuhause da ist, weil innen auf irgendein, vis bereits, gedient hat, der direkt, Nutzen, Sie sparen, konsumieren, weniger werben, wegen beginnen, Sigenheit in der Einfachheit, Sie an Ihr Zuhause, Wordvalar, Geschich, Zella undefinitisit, Sie befreien sich, Schritt für Schritt von dem Gedanken, das Sie was, News kaufen müssen, els Zulas, Sie als Geheimnis, Wabi-Sabi die Schiegenheit, der Unperfection, Wabi-Sabi ist die Lehre von der Schiegenheit de, unvollkommen wir oft, nach Perfection, streben, lehrt, uns dies Japanische Philosophie, das war Schiegenheit, in der Natürlichkeit, im Altern, sogar, in kleinen Fehlern lekte, dieses Denksystem kann als ein städtisches und philosophisches Modell mit einer eigenen Form der Poetik betrachtet werden. Wabi-Sabi ist eng, mit dem Zen-Buddhismus. Das Problem, das Wabi-Sabi, just ist, der Druck, zur Perfection, in unserem Zuhause, oft verloren, where uns unwohl, weil nicht als Makellos ist. Dies Philosophie, elegtion sein, Schönheit in dem zu finden, was authentisch angelegt ist. In der Praxis bedeutet das, Möbel mit kleinen, Gebrauchspuren, zu schätzen, klein Makel, und sich verarbeiten voll,
Urslandai, Geschich ins, McBelstix, Underverleihen, dem One-Trend, den authentischen Charme. Im Tas mit einem kleinen, Riss ist kein Makel, sondern ein Zeichen, das Sie galit und benetzt word. Bei der Farbauswahl konzentriert sich der Japanische Trend auf das Wesentliche, bleibt natürlichen Tönen wie warmem, beige-sortem Grau oder hellem Naturway true. Materialien wie Holz, Stein und die Leinen bringen Natürlichkeit in Ihr Zuhause. Der direkt Nutzen von Wabi-Sabi, Ihr Zuhause guint Zella und Sie Renoff, noch inem Unglitchen, ideal zu streben und die Beginnen, Deichgenheit, in dem Zuzen, was echt ungelet ist. Geheimnisse, kann so die, Kraft der Einfachheit, kann so bedeutet, Javote, Jewelt, Einfachheit, es geht darum, das Antige zu eliminieren, nicht nur, aus ästhetischen Gründen, sondern auch für den geistigen Frieden, kann so elges das Problem der Überfüllten Zuhauses das Gefühl, dass alles in Ordnung ist, aber trotzdem nicht comfortable ist. Das ist ein Zeichen für Befluss zu viel, Bilder an den Wänden, zu viel Gegenstand auf Oberflächen Bell, die mehr, wegnehmen, als geben, in der Praxis beginnen, Sie demot, die Umschwung, aus einer, anderen Perspektive zu beobachten, was ist nur da da zu sein, haben Sie die Koordinaten, die sich auf einem Riegel angesammelt haben kann so, ermietet Sie, das zu entfernen, was nicht beiträgt, und nur das zu behalten, was wirklich eine Funktion oder einen Wert hat. Ein gutes Beispiel ist das Schlafzimmer, oft stört die Ansammlung von Gegenständen das Bett herum, sogar die Schlafqualität. Durch die Anwendung von Kanso, kennen Senior, das notwendig, lassen, im Sanftwamp, im Kleinflens, im Buchstar direkt nutzen von Kanso, im Leichter, Schignier, Umschwung, die einfacher, zu reinigen, zu pflegen, ist, Ihr Zuhause beginnt einstätig zu haben die beruhigend wirkt, und die Sie werden, festzustellen, dass, Schickenheit, nicht im Überfluss liegt, sondern in der Absicht, hinter jeder Wall, nuntes Geheimnis, Kodo, der Weg, der Duft, haben, Sie schon einem, maleinen, Raum betreten, und ihnen, angenehm, Duft gespürt, und sofort, Ruhe, Comfort, oder Nostalgie, im oder umgekehrt, haben Sie Gemels, ein Zuhause, betreten, und ihnen, seltsamen, schweren, Jerek bemerkt, der Sie stört, och, wanels sauber, aussieht, der Jeriksen hat, ein enorme Match in der Art wie wir Rom wahrnehmen, die Japaner, wissen das, seit Jahrhunderten, Sie haben ein, Praxis namens Kodo, was weg de Dufts, bedeutet, Diasis, Geheimnis, elges das, Problem der Okkulten, unpersönlichen Umschwung, Kodo schlägt, die Bewusstverwendung von Aromen, als, Teil der hauslichen Pflege, vor, nicht nur unangenehm, Geruch zu, maskeren, sondern, positive Empfindungen, hervorzurufen, in der Praxis, bedeutet das, nicht in ein stark, duftenden, Reiniger, im ganzen Haus, zu verwenden, getum bewusst, Auswahl von Düften, im Ruhebereich, kann Lavendel haben, im Zimmer kann etwas Holzigers oder Zitrusartiges haben, die Kuch kann frisch Durchnoten, von Zitrone oder grünem Tee bewähren. Sie kennen, in den Diffuser, mit Therischen, Glenveragon, Scution, mit nicht natürlichen, Krutunen, in Schubladen, oder sogar gequetscht, Orangenschale mit Nelken, ungesimmt, vor dem Putzen das, sind klein, Gesten aber, sie verndern, die Atmosphäre, der direkt, Nutzen ihr, Zuhause, guent, einsensorisch, Identit, der Duftword, Teil der Erfahrung dort, zu sein. Das hilft, beim Gefühl, dauerhafter Sauberkeit, emotionalem Comfort, und sogar bei der Präsenz Geheimnisse, die Kunste aufmerksamen Sitzen sind bedeutet, im Augenblick zu leben, den Augenblick wahrzunehmen, in der Konsequenz heißt das auch, in insaner Art und Form, nicht zu Bertland, sondern einfach, zu erleben, Sese, ist mehr als ein Sitzposition, ist ein Praxis der Achtsamkeit, die Sie überall, in Ihrem Zuhause, anwenden, können, das Wort, Zen, das, aus dem Sanskrit, kommt, bedeutet, Brigands, Meditation. Demnach ist dies auch das zentrale Element dieser Religion. Dies Praxis elgist das Problem der Hetz,
Underhets an de Oberflächlichkeit in unserem Zuhause, wenn wir alles automatisch machen, verlieren wir die Verbindung zu unserem Lebensraum. In der Praxis können Sie diese, in kleinen Momenten, anwenden, bevor Sie einen Raum betreten, halten Sie einen Momenten, atmen Sie bewusst, bevor Sie mit einer Hausarbeit beginnen, setzen Sie sich kurz hin, und stellen Sie ein Absicht ein. Das kann so einfach sein wie Fund, bewusste sich vor dem Kochen, dies kurzan Momente der Stillschaffung, ein an der Qualität in allem, was Sie tun. Ihr Zuhause, Word, zu einem Ort der Besinnung statt nur der Aktivität, dies Geheimnisse, Furoshiki die Kunst des Verpackens, Furoshiki ist ein traditionelles, Japanisches Touch, das auf unendlich viel Arten verwendet werden kann. Diocese Geheimnisse lehrt uns kreativ Besungen Veraufbewahrung und Organisation zu finden, ohne neue Produkt kaufen zu müssen, eine einfaches Touch kann zum Korb zur Tasche, zur Wanderung oder zum Raumteiler werden. Es ist die Kunst mit dem zu arbeiten, was Sie haben, ungleichzeitig Siegenheit zu schaffen. In der Praxis können Sie beginnen, indem Sie Alteschals oder Tuckersammeln und lernen. Sie verschiedene Organisation zu wickeln Sie Bucke, Sie Vorstob zu schützen, während Sie Touchen einhangend Aufbohrung für Kleinteil. Dies Technik verbindet Praktikabilität mit Statik und lehrt unsere Ressourcen kreativ zu nutzen. 12. Geheimnis, Kosten kontinuierlich, verbessern Kosten bedeutet kontinuierlich verbessern. Wenn wir das auf den physischen Raum anwenden, nennen wir es kontinuierlich verbessern des Raums. Dies Geheimnis elges das Problem der Stagnation, im Zu. Das Gefühl, das etwas nicht an seinem Platz ist es, dass das Zuhause in der Zeit stehen geblieben ist, das is functional, aber unbequem ist Kosten schilpt, ein kontinuierlich Überprüfung des Raums, vor fort, klein, Verbesserung durch, immer, mit dem Ziel, die Routine zu erleichtern die Umgebung angenehmer zu machen. In der Praxis bedeutet das Zuhause mit kritischen und neugierigen Augen zu beobachten, fragen Sie sich, funktioniert dies, in Ordnung noch, hilft mir dieses Möbelstück oder stört es, ist dies Schublade praktisch oder klemmt sie immer, mit kleinen Schritten können Sie Ihren Raum verwandeln, verschieben Sie ein Möbelstück spenden Sie, was keinem Zweck mehr dient, tauschen Sie einen wackeligen Korb gegen einen soliden, AOS, Drissentes, Geheimnis, Monono-aware, die Vergänglichkeit, schätzen Monono-aware, ist das, bitter such Bewusstsein für, die Vergänglichkeit, allerdings, in Bezug auf unser Zuhause lädt, es, unser Jeden, Moment an Jeden geganstan, zu schätzen, ohne uns daran, zu klammern, dies Philosophie, hilft uns, eingesund, Beziehung zu unserem Besitz zu entwickeln, wir können Dinge leben, ohne von innen, besessen zu sein, wir können Schönheit in verschiedenen Lebensweisen, unsere Zuhauses, finden praktisch, bedeutet das, Veränderungen, in unserem Zuhause, als, natürlich zu, akzeptieren, Kinder wachsen, auf unterbrochen, unterrug, gerieten anderen sich, unterverdorren, unterdekriechen, wir selbst entwickelt uns weiter, unterbrochen, unterschiedlich funktionieren, monono aware lehrt, uns dies Obergang, mit unmit, unfreud zu leben, unstat gegen, sie zu kämpfen, wir sind es, Geheimnis, Jenken der Heilig Obergang, in Japan ist, der Jenken, der Bereich, in dem sie, die Schuh ausschien, immer, einfach, mit, so wenn ich, wie, glitch, das, gibt, beim Betrieb, das, Jenken-Prinzip, geht aber den, ein ganz Bereich hinaus es handelt sich die Schaffung, bewusster Obergang, zwischen verschiedenen, Bereichen ihres Zuhauses, jeder Raum soll seinen, eigenen Charakter, Zweck haben praktisch kennen, sie klein Ritual, für den Obergang, zwischen Räumen von, bevor sie das, Schlafzimmer, betreten, lassen sie den, Stress des Tags, hinter sich, bevor sie die Couch betreten, stellen sie sich auf das Kochen ein. Dies, Bewasen, Obergang helfen dabei, verschiedene Aspekt ihres Lebens zu, Ehren und die Jedem Raum, Sein, Hygiene Energie zu,
Geben von Fentis, Geheimnisse Shinrin-yoku, das Waldbad Nachhaus, bringen Shinrin-yoku, oder Waldbaden, ist die Praxis, Zeit in der Natur, zu verbringen, Heilung, Unternährung zu finden. Sie kennen, dieses Prinzip in Ihr Zuhause bringen, indem Sie, natürlich Element. Das kann so einfach sein wie das Öffnen von Fenstern für frische Luft, das Hinzufügen von Pflanzen, oder die Verwendung natürlicher Materialien und Texturen, der Schlüssel darin, Einverbindung, zur Natur zu schaffen, ortständischen, praktisch, hinon Sie jeden Tag ein Fenster, öffnen und Bus, Frischluft ATM, fügen Sie ein Pflanz, hinzu, auch wenn es nur ein klein ist, verwenden Sie, natürlich, Materialien, wie Holz, Stein, oder Baumwoll, wo immer, möglich. Dies Verbindung zur Natur, bringt Ruhe und Vitalität in Ihr Zuhause, und deren Art Sie, deren, das Ziel, eines Gregoren Kreislaufs sind, dies, Funfussen, Japanischen, Geheimnisse, sind, mehr als nur Organisationstechnik, sie, sind, Einladungen zu, einer anderen, Art zu, leben bewusster, denkbarer, und verbundener, mit unserem, Zuhause und uns selbst. Sie müssen, nicht alle auf einmal umsetzen. Beginnen, Sie mit einem, das, CAM, meisten entspricht. Lassen Sie es, zu einem Ziel Ihres Lebens. Dann fügen, Sie allmählich Ende hinzu. Ihr Zuhause ist ein Spiegelbild Ihrer Versorgung. Wenn Sie sich mit bewussten Absicht darum kümmern,